Hi students, welcome to PLATO Online app. Today we'll discuss the questions and key from Polity and Governance section which has appeared in TSPSC Group 1 examinations. So coming to this section, number of questions appeared from this section are around 18 questions, and coming to the difficulty level, they are not so easy and not so hard. So as far as I know, these are moderately, absolutely moderate. So let's get into the questions first. First question, who were the other members of Justice R.S. Sarkaria Commission on Center-State Relations? Option 1, Dhirendra Singh and N.R. Madhavan. Option 2, V.K. Duggal, Vijay Shankar and N.R. Madhavan. Option 3, B. Shivaraman and Dr. S.R. Sen. Option 4, M.M. Punchi and V.K. Duggal. So the answer for this question is option 3, B. Shivaraman and Dr. S.R. Sen. So center-state relations gurinchi మనం చదివే ఉంటాము. సర్కారీ కమిషన్, పుంచి కమిషన్, వెస్ట్ బెంగాల్ మెమరాండం అని, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ అని, ఇలా అన్ని. సో ఇక్కడ మిగతా ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ మెంబర్స్, ఆల్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ పుంచి కమిషన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నోన్ అండ్ స్టడీడ్ ద పుంచి కమిషన్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ opted the right option. Next question. Consider the following statements relevant to the principles of ministerial responsibility. Option A, Council of Ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. Option B, Council of Ministers shall meet at least once in a month. Option C, Ministry as a body shall resign as soon as it loses the confidence of the Lok Sabha. Option D, Ministers shall hold the office during the pleasure of the President. See, coming to the principles of ministerial responsibility, there are two responsibilities for Council of Ministers. Number one is individual responsibility. Number two is collective responsibility. So, options చూస్తే ఇక్కడ option A and option D comes under collective responsibility of Council of Ministers, and option D comes under individual responsibility of Council of Ministers. So here the final answer is A, C and D, option 2. So there is no such provision to meet Council of Ministers at least once in a month. So the answer is A, C and D. Next question. According to the Election and Other Related Laws Amendment Act 2003, option A, a 50% tax exemption to individuals and corporates on all contributions to political parties. Option B, disclosure of party finances and contributions over 20,000. Option C, equitable sharing of time by the recognized political parties on the cable television network and other electronic media. Option D, expenditure by third parties and political parties comes under the ceiling limits and only travel expenses of leaders of parties is exempted. So, this question chuste, if you have eliminated one option, you will easily arrive at option D, that is BCD. ఎక్కడ ప్రొవిజన్ లేదండి, 50% ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్ట్ చేస్తారు అని ఎక్కడ ప్రొవిజన్ లేదు. అదొక్కటి మీరు ఎలిమినేట్ చేస్తే యూ వుడ్ హ్యావ్ అరైవ్డ్ ఎట్ ఆప్షన్ 4 BCD, విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మిగతా వాటి అన్నిట్లో ఏ అని ఉంది. సో యూ వుడ్ హ్యావ్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో ఇది బాగా ఈజీగా మార్క్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The effects of proclamation of national emergency are A, extension of the executive powers of the union government. B, extension of the parliament's law-making powers. C, the federal provisions of the constitution will continue to function. Option D, restriction on fundamental freedoms guaranteed in the constitution. So, ikkada answer A, B and D andi, which is option 2. Because the federal provisions of the constitution will continue to function అన్నారు కదా, అది కాదు, యూనిటరీ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వస్తుందో యూనిటరీ ఫీచర్స్ వచ్చేస్తాయి. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వే మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా? యానీ మాస్కరీన్, దాక్షాయిని వేలయుధన్, అమ్ము స్వామినాథన్ అండ్ సుచరిత పండిట్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ అందరినీ ఉమెన్ మెంబర్స్ని ఇచ్చారు, ఉమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ని ఇచ్చారు కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీలో. సో దే ఆర్ అరౌండ్ 15 మెంబర్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండి. సో యానీ మెసకర్ గారు ఉన్నారు, దాక్షాయిని వేలయుధన్ గారు ఉన్నారు, అమ్ము స్వామినాథన్ గారు ఉన్నారు. బట్ సుచరిత పండిట్ కాదు, సుచరిత కృపలని గారు ఉంటే ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అయ్యేది. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ ఆప్షన్ ABC అంటే 3 అండి.
Okay, next question. Which of the following group of persons were members of State Reorganization Commission? So, option 1, S. Fazal Ali, S. K. Dhar, K. M. Panikar. Second option, S. Fazal Ali, H. N. Kunjru, K. M. Panikar. Option 3, S. Fazal Ali, S. K. Dhar, H. N. Kunjru. And option 4, S. Fazal Ali, K. M. Panikar and P. M. Kunjru. Ikkada second option is the right option only. So, State Reorganization Commission ki JVP Commission ani, Fazal Ali Commission ani, Dhar Commission ani, ila 3 commissions appoint chesaru. So, ikkada question is all about Fazal Ali Commission, danni State Reorganization Commission ani kuda antaru. Okay, next question. This is from governance section. Good governance aims to bridge the gap between power and people. An important aspect in this direction is the responsiveness of the government. Which of the following strengthens responsiveness? Option A, evolving and abiding by a stringent charter. Option B, redressal of public grievances. Option C, review of laws, regulation and procedure. Option D, competitiveness in politics and electoral process. Option E, transparency and right to information. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్ని కరెక్టే ఎక్సెప్ట్ డి అండి. Competitive in politics is nowhere related to good governance. So, we'll end up at A is right, B is right, C is right, and E is right. A, B, D, E. Option 1 is the right answer. Next question. Match the following and the women chief ministers ki వాళ్ళ respective states ki. So, Suchita Kripalani garu, Nandini Satpathy, Shada Anvera Thaimur, Shashikala Kakodkar. సో ఎవరికి ఏం తెలిసినా తెలియకపోయినా ఫస్ట్ ఉమెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ తెలిసి ఉండాలి. సో షీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ సుచిత కృపల్ని గారు. షీ బిలాంగ్స్ టు ఉత్తరప్రదేశ్ అండి. సో ఏ 3 మ్యాచ్ చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్ 2 and 4 ఆప్షన్స్. అండ్ బి వచ్చేసి నందిని సత్పతి గారు ఫ్రమ్ ఒడిస్సా, సాయిద్ అన్వర్ థైమూర్ గారు అస్సాం, శశికళ కకోడ్కర్ గారు Goa. So, we arrive at option 1 and which is the right answer. Next question. So, which of the following are considered as a ways of preventing and redressing the abuse of power? Option A, subjecting power to the threat of sanctions. Option B, obliging it to be exercised in transparent ways. Option C, forcing power to justify its acts. Option D, allowing media into decision or policy making meetings. So, this is the one question which I have to stress on, because this is somewhat tricky and confusing question. Of all the questions, polity law, governance law, around 18 questions law, this is the one question which I found very tricky. So, let us see. Subjecting power to threat of sanction is right option, and obliging it to be exercised in transparent ways. Forcing power to justify its acts. ఇది వస్తుందా లేదా? And subjecting power to the threat of sanction. A and C options very close. We cannot decide which one is right. So, next we'll go to the next one. Allowing media into decision or policy making meetings. So, option D. Option D is also correct. But A, B, D అని ఉండాలి. ఇది A, B, D అన్న ఆప్షన్ లేదు. So, close call తీసుకుందాం మనం. A and B. I'll go for A and B, and I'm telling you that this is not the final key and D. You please go and check commission's key and D once it is released, because I'm little bit confused here. Okay, we'll go to the next question. Okay. Anti-corruption measures of the central government are the responsibility of option A, Civil Vigilance Commission. Option B, Administrative Vigilance Division in the Department of Personnel and Training. Option C, Central Bureau of Investigation. Option D, Intelligence Bureau. So, option A is correct, option B is correct, option C is correct, option D is wrong. Why? Because Intelligence Bureau deals with counter-intelligence terrorism. So, you can, this is the easiest level of difficulty and A, B and C. Option 3 is right answer. Next again, match the following bills and amendments passed by the Parliament in 2020 with their respective ministries. This one question is very easy and
ఏమి చదవకపోయినా వెళ్ళి రాసేయచ్చు. ద ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ వర్కింగ్ కండిషన్. ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అనగానే లేబర్ గుర్తు రావాలి మనకి. సో A2 అనగానే ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది A2లో. సో యూ కెన్ క్విక్లీ డూ దట్. ఓకే, ఐ విల్ కంప్లీట్ ద క్వశ్చన్. బి ఆప్షన్ ది నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ అలైడ్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ బిల్ 2020. హెల్త్ కేర్ అన్నారు కాబట్టి హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్, ఫినాన్స్ అందరికీ తెలుసు. ద కంపెనీస్ బిల్ 2020, you should know it belongs to corporate affairs. Okay, next question. Which of the following aspects are considered as social accountability initiatives? RTI, Social Accountability Initiative, citizen charters, ivanni, this all comes under social accountability. See, let us go into the options. Option A, centralized bureaucratic planning and policy formulation. Option B, citizen charters. Option C, community scorecards. Option D, participatory expenditure tracking. So, citizen charter is right. Community scorecards is right. Participatory expenditure tracking is right. Centralized bureaucratic planning లో ఇండివిజువల్ సిటిజన్స్ కానీ సిటిజన్స్ గ్రూప్ కానీ అకౌంటబిలిటీ చేసే ఇది ఉండదు. సో ఇఫ్ వి ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ ఏ, వి అరైవ్ ఎట్ ఆప్షన్ 4, B, C and D అండి. ఇది కూడా చాలా ఈజీగా పెట్టేయచ్చు మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ యాక్ట్ 2019 డిఫైన్స్ ఎ ట్రాన్స్జెండర్ పర్సన్ as. మీరు ఈ ట్రాన్స్జెండర్ యాక్ట్ చెప్తే చాలా ఈజియెస్ట్ లెవెల్ ఇది. ట్రాన్స్ మెన్ అండ్ ట్రాన్స్ ఉమెన్ రైట్. ట్రాన్స్ ఉమెన్ ఓన్లీ చెప్పలేదండి, ట్రాన్స్ మెన్ అండ్ ట్రాన్స్ ఉమెన్ చెప్పారు. సో బి ఈజ్ రాంగ్. పర్సన్స్ విత్ ఇంటర్సెక్స్ వేరియేషన్ రైట్. Gender queers right. Persons with socio-cultural identities such as Skinner and Hijra. So answer ఏమొస్తుంది? ACDE. Option 2. This is also very easy question. Next comes, ఇది కూడా ఒక యాక్ట్ గురించి. Consider the following in relation to the complaint of sexual harassment under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition, Redressal Act 2013. అందరూ విశాఖ గైడ్లైన్స్ గురించి అందరూ చదివింటారు. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో లెట్ us see the options. Option A, any aggrieved woman may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace, right? Complaints can be made to the internal committee if so constituted or local committee. దేనికైనా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. ఇంటర్నల్ కమిటీ ఉంటే ఓకే, or else local committee. And complaint should be made within a period of 3 months from the date of instance, right? In case of series of incidents, complaints can be made within a period of 4 months from the date of last instance. Wrong. And when the aggrieved woman is unable to make a complaint, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint. In case of physical or mental inability ఉన్నప్పుడు person కి her hair or legal hair కానీ ఎవరైనా ఆమె తరపు నుంచి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. సో వీల్ అరైవ్ ఎట్ A, B, C and E. సో ఆప్షన్ 1 is right. Which of the following Prime Minister's appointed Mandal Commission and taken decision to implement its report? Mandal Commission is also known as Socially and Educationally Backward Commission అండి. సో మండల్ కమిషన్ ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్, హూ అపాయింటెడ్, ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు? అపాయింట్ చేసిందేమో మొరార్జీ దేశాయ్ గారు, ఇంప్లిమెంట్ చేసిందేమో విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ గారు. సో ఆప్షన్ 4. This is also one of the easiest question. Which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? He or she should have a domicile of the state to which he or she is being appointed. Option 2, he shall not be holding any office of profit. Option 3, he must not be a member of legislature or parliament. Option 4, he should be a citizen of India. యాక్చువల్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో చూస్తే మనకి గవర్నర్ని అపాయింట్ చేయాలంటే ఓన్లీ 2 క్వాలిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే he should be a citizen of India ఒకటి, and have completed 35 years of age. ఈ 2 క్వాలిఫికేషన్ కలిపి ఒకే ఆప్షన్గా ఇచ్చారు. 4th ఆప్షన్లో యూ కెన్ సీ దట్ he or she should be a citizen of India and completed 35 years of age. ఇంకా రిమైన్ అయితే ఇంకా మనకి అక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్లో లేవు కదా క్వాలిఫికేషన్. మరి ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే, సో యూ హ్యావ్ టు సీ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏం అడిగారు? ప్యూర్లీ క్వాలిఫికేషన్ అని అడగలేదు, ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ ద పర్సన్ టు బి అపాయింటెడ్ యాజ్ గవర్నర్ అన్నారు. సో
మనము ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ నాట్ essentially the qualification of governor, but these two options comes under conditions of governor's office andi. So he or she shall not hold any office of profit and she must not be a member of legislature or parliament. These two comes under conditions of governor office, and the fourth option is two qualifications for the person to be appointed as governor. So we are remained with option 1 అండి. సో హియర్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ 1. మీకు ఈ క్వశ్చన్ అస్సలు తెలీదు. లెట్ us say you didn't study the governor part. సో లెట్ us say you didn't study the governor part. దీన్ని ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలో నేను చెప్తాను. సో తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నర్ ఎవరండి? హూ ఇస్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ తెలంగాణ? అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, తమిళసై సుందరరాజన్ గారు. Does she belongs to the state of Telangana? No, she belongs to the state of Tamil Nadu. So similarly AP state governor avaru Viswabhushan Harchandran garu. So does he belongs to the state of Andhra Pradesh? No, he belongs to the state of Odisha. So if you have minimum a little bit of common sense helps here anamata. So in fact the Sarkariya Commission recommendation kuda ade, the governor must be from the outside the state. So little bit of common sense helps here. Next question. Which of the following Lok Sabhas were not completed in the 5-year term of existence? Answer is 11th and 12th andi. So B and C. So 11th Lok Sabha term is 1996 to 98 and 12th Lok Sabha period is 1998 to 99 andi. 11th is under Devagowda and 12th is under Atal Bihari Vajpayee garu. So the right option is B and C, 11th and 12th. The last question. Using the powers enshrined in Article 2 and 3 of the Constitution of India, the Parliament can do which of the following? Option A, admit new territories as new state of India. B, split or merge existing Indian states. C, transfer and exchange of territories to neighboring countries. D, alter the names and boundaries of existing Indian states. The right option is 4, A, B and D. I'll tell you here, to answer this question, you have to know about the difference between Article 2 and Article 3. See, Article 2 deals with two provisions only, admission and establishment of new states into the Union of India, whereas Article 3 deal with it's simple గా చెప్పాలంటే జస్ట్ ఇంటర్నల్ రీఅడ్జస్ట్మెంట్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న స్టేట్స్ ని ఇంటర్నల్ గా రీఅడ్జస్ట్ చేస్తే దాన్ని అవన్నీ ఆర్టికల్ 3 కిందకి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ బౌండరీస్, ఆల్టరింగ్ ద నేమ్స్, డిమినిషింగ్ ద ఏరియా, ఇంక్రీజింగ్ ద ఏరియా. సో మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏపీ తెలంగాణ డివిజన్ కమ్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 3. సో ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ టు నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఇది కాదు. సో ఇప్పుడు మీకు చూస్తే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్స్ ఉంటే వాటిని రీఅరేంజ్ చేస్తే ఆర్టికల్ 3, న్యూ స్టేట్స్ని అడ్మిషన్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ కానీ చేస్తే ఆర్టికల్ 2. దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో అడ్మిట్ న్యూ టెరిటరీస్ అండ్ as new state of India, this comes under Article 2. Split or merge of existing new Indian states, this comes under Article 3. And the last one, alter the names and boundaries of existing Indian states, this also comes under Article 3. So we are left with final answer A, B and D. Thank you for today.